that territory.
Now leaving chiral network coverage. You're Sam, right? Did the timefall give you a lot of trouble? Thanks for making the trip. Allow me to assess the condition of your cargo. It is almost breathtaking how perfect this looks. Wow. I have to say, this was well worth the wait. I had a feeling you wouldn't let me down. Time to connect the Cupid. Once we're part of the chiral network, we'll be able to use these remote medical units you brought. I can get myself checked out as well. We've all been looking forward to this. So go ahead and link us up. Now displaying your current order grade. Chiral communications have been established. Now I can finally use one of these medical units to assess the condition of the child I'm carrying. I just pray they're strong and healthy. The elderly residents here will also be happy to receive proper medical care. Oh, seems like you should be capable of fabricating PCCs now as well. Probably thanks to the chiral network expansion and the resulting increase in total bandwidth. Of course, every additional structure will eat into that bandwidth, but there should be more than enough to support anything you build. Within reason, that is. There's one other problem we've been dealing with lately, though. It's not a critical issue, so I've posted an aid request with further details. If you're interested, you can check it out via your Ring terminal. The only people that still live here other than myself are elderly. The last of the younger residents decided to risk it all and leave for Ciudad Nudo del Norte a while back. Too many bandits in these parts. Like the one I used to be. We took what we wanted and didn't care about anyone but ourselves.
But after I got pregnant, I realized I could not keep leaving like that. Had to clean up my act. Start living for someone else. My friends didn't understand at all. So they ditched me. Left me to wander on my own. Until the people here agreed to take me in. Even though the poor souls are struggling with all kinds of health issues. That's why we put in the order for these remote medical units. A new order has just come through for you. Looks like the residents of the C1 South Distribution Center need you to recover some cargo from a bandit encampment and bring it to them. You can review the specifics of the order when you get around to accepting it. So once you're good to go, access the delivery terminal here to get underway. I'll share additional info with you as soon as you do so. Order completed. Well done. Okay, Sam. Are you ready? Then I'll bring you up to speed with... The order you've undertaken is to recover chiral density gauges that have been stolen by bandits. The base is located... You might want... With it, you can get a... But that's not all. This way, you can think about what I told you and finalize. Best of luck to you. Order accepted. Thank you. I will always support you. Disengaging weapons restrictions. Take care, Sam.
Let's do this. Construction process now complete. Definitely not alone. Now leaving chiral network coverage.
Everything we know is from the radio. Everything we dream is never what they seem. Feeling rather strange, waiting for a change, fearing what's to come, acting kind of dumb. Good evening, Sam. ID confirmed. Welcome, Sam. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Access the delivery terminal to process your orders and requests. Chiral decontamination in progress. No anomalies detected. Welcome, Sam. Hola, you're Sam, right? I assume you're here to drop off that stolen cargo of ours? With those chiral density gauges in our possession, we'll be able to determine where BTs are likely to appear in the future. So, let's get a look at those containers and see if we're good to go. Está perfecta. I'd swear it had never been outside. I just have to say that looks like our chiral density gauges are just about good to go. So, let's see what that Cupid of yours can do.
your current order grade. It's high time we got on the chiral network. Our BT research should go a hell of a lot faster now. We just shared some data with you that'll let you fabricate blood grenades, a kind of anti-BT weapon, and build timefall shelters too. I think you'll find both very useful. The chiral density gauges you brought us have been safely integrated into our systems. We can resume all distribution center operations and get back to business as usual. A lot of lives are gonna be saved thanks to you. This whole area is a chiralium-rich environment, so there's a much higher risk of BTs showing up. We've been coordinating with the research lab nearby, sharing data, etc. All to help develop BT avoidance and elimination solutions. One of the largest void outs ever recorded happened down south, don't forget, giving rise to a massive tar belt. So massive that it completely cut us off from the land beyond. We can't afford to let that kind of tragedy repeat itself here. But between the cargo you've delivered to us and our new connection to the chiral network, I think we got a shot. We're gonna make it through this. So, you probably think timefall shelters are only good for getting out of the rain, right? Wrong. Our timefall shelters are different, you see?
After extensive research and development, we were able to outfit them with a system that disperses a BT repellent fluid. So if you've got one on your tail and it's about to grab you, these shelters are the perfect way out. Only downside is that the repellent has a limited supply, so make sure you don't run low. It has other perks too. The shelter can purify timefall and convert it into drinkable water, allowing you to top up your canteen on the go. We've posted an aid request so you can fabricate a shelter to see how it works. Researchers at other facilities are also in the process of looking into how various structures might be improved. As you expand chiral network coverage, we'll be able to share information and coordinate, and I'm sure we will. So keep on doing what you... By the way, you're planning to visit the research lab, yeah? You'll have to pass through some dangerous territory then. We'll do a quick survey of the chiral density, so you might not want to leave right away. And let's not forget that you just tackled one of our toughest orders on record. Tell you what, we got a nice private room here that you can use to catch your breath. We'll get started on prepping the cargo for your next run in the meantime. Shelter immediately. Sam, are you okay? I'm fine. You guys? The facility's intact, but the research lab might have taken a hit. The local chiralium levels appear to be rising. Better hurry over there, Sam. Head to the delivery terminal upstairs and check their order. Departing facility. Sam, we've got a situation. The delivery for the research lab is ready for transport, but the chiral density is higher than anticipated. This may be due to the gatequake just now, but we've identified a new BT area in the vicinity of the lab. However, we have no BB pods on hand. I know you've got dooms, but without a pod, you're gonna struggle to determine exactly where the BTs are. Don't worry. If I can get close enough, I should be able to see them. Seems like my dooms level or whatever went up at some point. Steer me in the right direction. I can take care of the rest. Oh yeah? That's awesome. By the way, we finished a preliminary assessment of the BTs detected in the vicinity of the research lab. And we've prepared some weapons that should be effective against them. You're a pro. I know you can handle this. All right, go ahead and pick up your next main order. I'll brief you on the details while you check your map. All right, Sam, you good to go? The new BT area we've identified, if we don't do anything about it. So to prevent that, there's no shortage of... Since you'll also have an aid request for if you build one near that, and if you stash your back, so if you got room to, you're the only one we can count on.
accepted. Thank you. Remember to rest safe. Come back safe and sound. Disengaging weapons restrictions. Take care, Sam.
go see, Sam. Though, having said that, I realize you probably don't recognize me like this. Anyway, why don't you let me take a look at your orders? No notable damage that I can see. Good thing we gave this order to you. We're ready for you to link us up with your Cupid. Once you do, you'll have fulfilled your objective of bringing the entirety of Mexico onto the chiral network. Now displaying your current order grade. So, Sam, don't suppose you remember who I am? The name's Alex. I used to work at the weather station back in the UCA. I was a Bridges employee, reporting directly to Deadman. So, when I was offered the opportunity to collaborate with him here, studying the Death Stranding and BTs, I jumped at the chance, and here I am. And now, you're here too. You actually couldn't have come at a better time. Shortly before your arrival, chiral density levels started to climb, hitting significantly higher ranges than before. This kind of spike is indicative of an imminent giant BT appearance. I've shared with you some MP bullets that should be very effective against BTs. Because if a giant BT is on the way, then we're gonna need you to put it down. It's hard to know when this giant BT is going to appear. So for now, you should rest up in your private room and prepare for a potential fight. That's both mine and Deadman's recommendation. We'll keep you posted, Sam. It's been too long, Sam. You were a good friend to me. One I could never forget. Which is why I took steps to ensure that this message would only play upon your arrival. The sensors were set to scan for your biometric data. A simple enough trick. Now, this was originally a geophysics laboratory established for the study of earthquakes. And for that reason, it holds a wealth of documentation on gatequakes, tar currents, and placates. As well, I discovered, as research data on the other side. Now, what I'm about to tell you, I learned after I came to this place. Imagine that this is the lab. Though it's relatively close to the northern tip of South America, the continent is entirely cut off from us by a tar belt.
And so we have no idea what's going on down there. Nor do we know the state of any continent other than our own. The researchers here were trying to establish contact with the rest of the world. They were well equipped to do so, as the facility had once been used to launch research satellites. So they tried launching a variety of probes and drones in the hope of obtaining observational data, with no success. The Earth, you see, is shrouded in a thick layer of chiralium that renders electronics inoperable at altitude. So they tried sending ships across the ocean. Oh, yes. Oh, but that failed too. The high concentration of chiralium in open water proved too corrosive, invariably causing them to sink. But then the researchers found some rather rare birds on their doorsteps. Birds not native to the region. Nice birdie, nice birdie. And that, my friend, was just the beginning. Not far from the lab, they discovered a strange anomaly. Well, the surrounding area was heavily contaminated with chiralium. Yes. This is beautiful. The researchers would later dub the anomaly a plate gate. But further investigation revealed that it came into existence when you began to expand the chiral network across North America, and that the gate grew larger in tandem with the network itself. What started as a tiny fissure in space became so much more. The researchers duly installed cameras to study the gate and its surrounding area. Now, to their surprise, they caught footage of some unusual marsupials. Yes, a kind you wouldn't expect to normally encounter in Central America, like the birds. But to confirm their suspicions, they sent an autonomous robot through the gate. The soil samples it collected were consistent with the archived geological data from the southern hemisphere. Not long after, several men and women came through the gate. They spoke English, and they confirmed that they had indeed come from faraway Australia. We finally knew the world outside North and Central America had survived. Ours was not the last bastion of humanity, but Australia had suffered the death stranding too. Undeterred, the researchers began working closely with Bridges and conducted a series of tests, paving the way for an expedition to Australia that would lay the groundwork for chiral network expansion. After they had first installed surveillance equipment, that is, so that the gate could be monitored from the Mexican side, a necessity to this day as Australia is not yet connected to the chiral network. The UCA may not have dreams of conquest and control, but they aren't about to let just anyone use the gate. Indeed, that's one of the reasons they were so determined to connect Australia to the network in the first place. Well, I suppose that's all I have to say about the plate gate. There's something else that I need to tell you, though. Something far more important. Mind if I pause it here? I have to go take a shower. Gate quake detected. Sam, a gigantic BT just showed up outside. We're prepping weapons for you now. Access the terminal up top and take whatever you need. We're counting on you. Manifestation imminent. Access the delivery terminal to make preparations for combat.
Sam, this is Alex. You did it! We've confirmed the chiral crystallization of the giant BT. Local chiral density is already dropping fast. I think we can all rest easy for now. You've saved a lot of lives by killing that monstrosity. We won't forget that. Head to the research lab's private room and take a break. You've earned it. Eyes open, dumbass. Okay. Good morning to you. Security measures lifted. Weapons detected. Thank you so much. That usage is restricted inside facility grounds. As I said before, there's something I need to tell you. It's about Lou. You see, after you left Bridges, I decided to do a little digging into BB-28's past. That is, Lou's. I found the BB decommissioning records. Now, according to them, BB-28 was flagged for disposal and subsequently incinerated 4 years ago, long before you and Lou first met. That's BB-28? This is the child officially identified as BB-28. But if you look closer, Sam, you see at once that it can't possibly be Lou. Right there at the elbow, where the birthmark should be. Nothing. Which means we have another BB-28 on our hands. The one with whom you memorably went west and back not so long ago. That is Lou. Per regulations, the serial number assigned to each BB was unique. No two units should have ever been assigned the same one. I've cross-checked the details with the most up-to-date entries in the UCA database. And indeed, there is no reason to believe BB-28 survived. All of which can only mean, Sam, that the bridge baby you carried with you on your journey across America, Lou, was never recorded in the official database. So, where then did Lou come from? Right now, your guess is as good as mine. But as worrying as that sounds, this could actually be to your advantage, since it's functionally impossible for the UCA or Bridges to track a BB of which they have no record. Which is lucky, because if they did know about a BB that could live and grow outside the pod, they'd want to secure it for study.
So take comfort in the knowledge that they don't. That you're free. That you can bring up Lou in peace. How is it, by the way? The two of you living as a family. Right. I have gifts for you. A few things to take back home. An assortment of vaccines to be administered as your child grows up. We want Lou to live a long and healthy life. And it's natural for children to be afraid of shots. Maybe this will help put Lou's mind at ease. A token of my affection. You can collect it via the delivery terminal when you leave. I wonder how big Lou will get. Anyway, there's one more thing I wanted to share with you. As you know, everyone is meant to go to their own beach when they die. But unlike most people, I wasn't born from a mother. I was born from an artificial womb. Transplants provided the organs I never had. I was incomplete and had no beach, I believed. But I wasn't about to accept that. I went back home to study the Ha and Ka and the beach. I threw myself into my work, Sam. I tried. But I think I've done all that I can. In the end, I'm still a patchwork Frankenstein's monster. One that's just about worn out. As a doctor, I can tell you, I don't have long left. So I've devoted my remaining time to research. That's why I'm here, Sam. Where I can focus on the beach. There's so much data here, Sam. On beach formation, jumping via beaches, the relationship between the beach and plate gates. All the evidence you could ever wish for. Not enough to solve every mystery, perhaps, but enough for me to make an incredible personal discovery. That I have a beach after all. It doesn't matter how I was born. I have lived as a human. And thus do I possess a beach like any other. I am not a machine, but a person with a Ha and a Ka and a beach to go with them. Lastly, I have a confession for you, along with a heartfelt apology. I told you once that I didn't have dooms. But that's not actually true. Not that I was lying, you understand. I just didn't know. It was only after I found my beach that I realized. Chiral, allergic reaction. I can feel it getting closer. I'm off to the beach, Sam. To my beach. Take care of yourself. Sam. Did you know about this? No. It's news to me, too. I'm sorry that man is gone. But he would have been pleased that you managed to extend the UCA network all the way to his lab. Thank you, Sam. I guess I'm homeward bound. Missing little Lou that badly? You know I am. Come on back, Sam. Lou misses you too.
Sam. About that message Deadman left for you. I hope you understand that he wanted to tell you all that himself. He didn't want it to come from me or anyone else. Naturally, we respected his wishes. We'll also be carrying on his research in his stead. I'm sure you will, but please take care of that last order he left for you. On another note, you can now use your PCC to construct generators and bridges. Build them along your delivery routes, and you're sure to make a ton of other porters very happy. Trust me. Who knows? They might end up returning the favor someday, too. Also, you can now fabricate tri-cruisers, trikes with 2 front wheels. You'll be able to build, charge, or repair tri-cruisers at any facility with a garage. Like this one. It's a battery-powered vehicle, so if you run out of juice in the wild, you can always construct a generator to recharge it. Just be careful not to run out of battery when you're outside network coverage. You can only use your PCC to build generators or any other structures when you've got a network connection. So without coverage, you'll either have to ditch a dead tri-cruiser or wait forever and a day for the solar panels to recharge it. Once again, thank you for linking up all of Mexico, Sam. Be safe out there, and pay us a visit the next time you're close. Sam, I just reviewed the list of UCA associates. You can rest easy. Any data concerning your life on the run has been erased. So once you've taken care of Deadman's final request, you can come straight home. Access the terminal on site for the details. I'll take care of Lou. Just focus on the job. This custom cargo container is designed to be attached directly to your chest. The words, "For Lou," are written on it. Tri-cruisers are now available for fabrication. Order accepted. Thank you. I will always support you. Don't be a stranger, okay? Disengaging weapons restrictions. Take care.
Stretch my legs. Intrusion detected. Intrusion detected. Level 5 alert. Multiple unidentified armed hostiles inbound. Your shelter is under attack. They're in danger. I gotta get back. Who the fuck are these guys? What was his deal?
shelter. Destruction of personal database confirmed. Nobody's home. Maybe outside. She can't have gone too far from the shelter. What the hell happened? Lou. I patched you up the best I could. What happened to Lou? We were attacked. It all happened so fast. Intrusion detected. Intrusion detected. Level 5 alert. Multiple unidentified armed hostiles inbound.
tried to jump us out of there. But I could only take my equipment with me. And I couldn't possibly think of Lou like that. There was no way for the two of us to escape together. The best I could hope for was to jump Lou out. Just Lou. I couldn't protect Lou. I am so sorry. So sorry. I'm sorry. Sam, what's going on? Can you hear me? Can you see me? You can't. Because you're dead. Lou?
was no way for the two of us to escape together. Escape together. The best I could hope for was to jump without, just enough. Sam, I know there's nothing I can do to make it right. I know. Sam, stop hurting yourself. Please. Give me the gun. There is nothing left for you here. Nothing but sadness and regret. Hi, Sri bro. உங்க bro address இல்ல தூயிடீங்களா? Come take a walk with me. இல்லப்பா வேலை தான். ஓகே. நான் சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ, நீங்க சாப்பிட்டாச்சா? Come meet my crew, Sam. It's time for you to hit the road and start a new journey.
purged. Blood alcohol content nominal. Well, it looks like someone needed a nap. Hope you like your new private room. Feel free to make yourself at home. Wait, hold up. Where's the pod? Where's Lou? Settle down, Sam. Loose with me. You'll see us soon enough. தெரியலையா? Snacks சாப்பிடுற மாதிரி சாப்பிடு. ஆ? Snacks சாப்பிடுற மாதிரி சாப்பிடு. ஆமா. 아차한테 이렇게 하면 이렇게. கட்டிங் எல்லாம் பண்ணணும். ஆனா எப்ப பாரு சிரிச்ச மூஞ்சிட்டே இருக்காரு ஆளு. அத்தா பாத்துட்டு கட்டிங் எல்லாம் பண்ணணும். இல்ல. Welcome to Drawbridge, Sam. இத பார்த்தால கடுப்பா Our இருக்கும். mobile base of operations. பல்றல பண்ணிட்டு சிரிப்பு மூஞ்சிலே இருக்கு பாரு. Come on, I'll help you get your bearings. இவ எதுக்கு சொல்ல பாறா? மத்தவங்க என்ன ஒண்ணாதான் குழந்தை போச்சு அப்படின்னு சொல்லி திட்டுவாங்க. ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டான். These rooms over here belong to other members of the crew. They are pretty much the same as yours. And the shower's down at the end. This is one hell of a ship you got here. Courtesy of the UCA, I'm guessing. No. As I told you, Drawbridge is a civilian outfit. But we do have a generous patron with access to plenty of capital and tech. Sounds like a UCA big shot. Don't ask me. We've never met face to face. They value their privacy. Seriously? No better than to believe that bullshit. We've both been used and lied to before, it's true. But as long as they keep up their end, I won't pry. நான் முட்டை ரெசிடென்ட் விளையாடிக்குவான். அந்த ஏன் எழுதி வேலை சொல்லாடிக்கிறோம். நாளை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போல. என்ன நடக்குது? ஐயா அப்புறம் நாளைக்கு யார் எனக்கு? ஏன் போலிக்கா? ஓபன் பண்ணு. ஓபன் சொல்லி கொடுங்க. This is the headquarters of our ஏய் உன் கூட உட்காரு. انا நானுல. The bridge of the DHV Magellan. எனக்கு ஒரு ரங்கடா ஒரு கேம் பிளேயர் இருக்குல. அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போல அது. This when the DHV Magellan's on the move. Okay. Okay. Meet Tarman, our resident doctor. He's also the captain and pilot, in case you hadn't noticed. And a fellow doom sufferer. The nav console offers a direct connection to the tar caverns. The downside being that we all have to bathe in caralium. Happy to have you aboard, Sam. You'll have to excuse me if I don't shake your hand. Special appearance of யாருன்னு தெரியாதவங்க ஸ்பெஷல் அப்பியரன்ஸ் குத்தலாம் யூஸ். Now the computer does most of the work. So this is a submarine. Spot on. We dive into the tar and use it to travel underground.
Just beneath the surface of the Earth, there are currents we can ride almost anywhere. So what's your role in all this? Me? I make sure Drawbridge's grand plans go off without a hitch. So you're the commander? That's right. These days I'm fragile in name only. Fragile? I am not that fragile. Don't dialogue akan. Huh. So where are we headed? At the moment, we're bound for the plate gate in Mexico. The one that you put on the network for us. Our destination is on the other side, Australia, which we've been asked to link up next. Well, the problem is, not everybody wants to be part of the UCA. That's not the plan, Sam. The UCA isn't looking to expand its borders. Just like with Mexico, they want to bring new regions into the network. That's our last, best hope of saving the world. Which is why we're here. Or more importantly, why you're here. Well? So Lou is the child's name. Hello? Excuse you. I too am a member of Drawbridge, believe it or not. It is an honor, Sam. Is that a puppet? What? A puppet? No, no. No, I am alive and my own master. This is Dolman. A man whose cow wound up stuck inside a... Well, you get it. Hi, Tamil. Used to be a spirit medium. Gaming blade. When I was still flesh and bone. Noob, hi, Noob. Regrettably, my transformation cost me my talents. Noob. Noob, தூங்க போயிட்டார் bro இப்பதான். Sam, that pod is empty. Oh. You know, no one should have to suffer such loss. I understand. Believe me, I do. Which is why... என்ன bro அதுக்குள்ள 2 ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க? இல்ல bro 1 முடிச்சிட்டோமே. அதனால இப்போ 2 பண்ணிட்டேன். What are you talking about? Well, take Lou. Yes, and link up Australia together. Like you did before in America. I'm sure a lengthy journey will help you to heal. Sam, we've arrived. In case you're wondering, my hand is traveling through the tar currents. உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சா ஒண்ணு ஆமா ப்ரோ பிடிச்சிருச்சு அதனால தான் 2 ஆடுறேன் இல்லாட்டி எவன் ஆடுவான் எனக்கு வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத அளவுக்கு ஒரு ஆக்சுவலி நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல அந்த கேம் இப்படி இருக்கு சொல்லிட்டு பட் ரொம்ப எதிர்பார்க்காத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் provided it's within network coverage. A genuine mobile base of operations. Still not fully equipped though. It doesn't have any proper guns. Need to fix that at some time. Anyway, the DHV அவ்வளவுதான் ஃபயர் ஆமா as always you'll be the ஏனா எதிர்பார்க்கல நானும் ஒரு இந்த கேம் இந்த அளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும் ஆனா ஆட அது எபிசோட் 8 9க்கு அப்புறம் தான் அப்படியே ஃபயரா போச்சு சோ இது ட்ரை பண்ணலாமே இது எப்படி இருக்கு பார்க்கலாம் நீங்க ஆடிருக்கீங்களா இந்த கேம் around the world how are we supposed to do that again by using the Mexican plate gate. One you already put on the grid, remember? To get started, all you have to do is cross over and connect your Cupid to the nearest Coral network terminal. As you extend coverage, we'll move the DHV Magellan to keep up. And you'll of course be traveling with your child. I mean, that's what Lou would want, right? A grand new adventure with Daddy. I'm excited for you. நான் இன்னும் 2 ஆடல bro. ரேட் எச்சா இருக்கு ரீச் ரேட் ஜாஸ்தி இருக்குல ஆமா bro. நான் ஆஃபர்ல இருக்கப்ப வாங்கி வச்சிருந்தேன் அப்ப ஆஃபர் வந்துருந்துச்சு நான் ஆக்சுவலி ரிவ்யூ பார்த்து தான் நான் வாங்கியிருந்தேன்
பட் நான் ஒரு வாட்டி ஆடினா எனக்கு பிடிக்கல சொல்லிட்டு அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இருந்தான். திரும்ப ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான். You ready for another trip with Daddy? Okay, kiddo, let's go. இப்போதான் ரீலா கேட்டுச்சு கட்டிங் எல்லாம் பண்ண மாட்டாரா சொல்லிட்டு கட்டிங் பண்றான். நீங்க தான் ப்ரோ மாஸ் பண்றீங்க, ரெசிடென்ட் ஈவல் 9 ரெசிடென்ட் 2 வாங்கி கலக்குறீங்க. என்ன ப்ரோ மாஸ் இதெல்லாம்? அக்காக்கு ஹெல்ப் பண்றது அதுதான் என்னோட பெஸ்ட் கொடுக்க முடியும் ஒரு எஃபர்ட். நான் ஆக்சுவலி இவ்வளோ தூரம் தான் ஆடி இருக்கேன். நான் லாஸ்ட் டைம் ஆடுறப்போ இவ்வளோ தான் ஆடி இருக்கேன். இதுக்கப்புறம் எனக்கு கதை எதுவுமே தெரியாது. இவ்வளோ தூரம் வரப்போ எனக்கு போர் தான். பட் இப்போ எனக்கு அந்த நான் ஒன்று ஆடாமல் நான் 2 போயிருந்தேன். நான் எனக்கு கொஞ்சம் போரிங் ஆயிடுச்சு கேம். இப்போதான் புரியுது கதை எங்கெங்கேயோ டச் ஆகுது சொல்லிட்டு. Sam, would you mind if I joined you? Humor him. His knowledge and experience will probably come in handy. White Place Road ahead. Try பண்ணுங்க ப்ரோ. செம்மையா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரோ. நான் முடிச்சிட்டேன். அதுவும் நீங்க பார்க்கலாம். அடடடடடா. What about shotgun? நான் திரும்ப ஆடலாம்னு இருக்கேன். பட் வேற மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ஃபல்லா ஆடலாம் அந்த கேமு. மீன்ஸ் இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு கமெண்ட் வந்தா அது படிச்சுட்டாலும் அவுட்டு பேசுற மாதிரி இது மைக் ஆன் பண்ணி விளையாடலாம்னு இருக்கேன். லாஸ்ட் டைம் நான் மைக் ஆஃப் பண்ணி நான் ஆடினேன் கேம். அது இல்லாட்டி மைக் போட்டு ஆடலாம், ஒரு ஃபன்னா இருக்குமே கேமு. இந்த வாட்ச் பண்றவங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் கொடுக்கலாம். ஆமா அது நான் முடிச்சேன். எப்போ முடிச்சேன் கேம்? லாஸ்ட் மந்த் நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் மந்த் தான் இருக்கும் முடிச்சது. அதான் செம்ம கேம் ப்ரோ. அது இதெல்லாம் நம்ம அட்டாக்கும் பண்ண முடியாது, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஜஸ்ட் வலியும் ஓடணும். What was that just now? You saw it too, huh? Let's just say it's nothing new. I always got these flashes when I hooked up the pod. Ah, the bleed-through effect, wherein the BB's memories are conflated with one's own. I'm sure someone explained it to you before. Though this is a little different, of course. I really gotta deal with this shit again. Sam, do you read me? You'll first need to access the Mexico side plate gate terminal. After we've confirmed network coverage, we can take the DHV Magellan and regroup at your position. தப்பு பண்ணிட்டீங்க ப்ரோ. ஃபர்ஸ்டே மைக்கை ஆன் பண்ணி விளையாட ஜம்ப் ஸ்கேரில் பயங்கரமா இல்லைண்ணா. இது நார்மலாக ஆடுறப்போ ஜம்ப் ஸ்கேர் பயங்கரமாக இருந்துச்சுல்ல. அதான் இந்த வாட்டி ஆடுறப்போ ஜம்ப் ஸ்கேர் இருந்தாலும் அதை மைக் ஆன் பண்ணி ஆடலாம். ஏன்னா நம்ம வாட்சர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் பண்ணு கொடுக்கலாமே. அவங்க என்னை சிரிக்க வச்சா நான் சிரிக்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டாஸ்க் பண்ணி ஆடலாம்னு சொல்லிட்டு நான் யோசிச்சேன். பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. 5 கார் வேண்டாம்ல, 5 வேண்டாம். இது
நடந்துட்டு போலாம். ஆனால் ஆக்சுவலி சத்தியமாக ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துச்சு அந்த கேம். நான் நினச்சா ஐயோ திரும்ப தொழுவ கூடாதா இந்த கேமு, அந்தளவுக்கு ஒரு ரக்கடாக இருந்துச்சு கேம் அது எனக்கு. முடிஞ்சா ஃபேஸ் கேம் போட்டு விடுங்க ப்ரோ, செம்மையாக கண்டென்ட்டாக இருக்கும். ஃபேஸ் கேம் எங்கே ப்ரோ போடணும் இப்போ? நம்ம ஆல்ரெடி பைக் கிட்ட பேசுறதுக்கே கொஞ்சம் எவ்வளோ 1.5 வீக் ஆயிடுச்சு. ஈவில் இருக்கே இல்லை, திராட்சையில் ப்ரோ அது ஈவில் ஓகே எனக்கு. திராட்சையில் திராக்கேலா சீலா தெரியல. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ அப்படி பார்க்குறீங்க? அல்லோ என்ன ஆச்சு? You know, I meant it when I said I understand how you feel. But if you hold on to the sadness, it will weigh you down like an anchor. However much it hurts, you must carry on and do what only you can do. Grieve, of course. But keep moving, Sam. Then, when all is said and done, you can take stock. கிவ்அவேலாம் கொடுத்து சேனலை பயங்கரமாக கொண்டு போகிறீங்களே ப்ரோ. ப்ரோ கிவ்அவே எதுக்குனாக்கா இப்போ நம்மளுக்கும் ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்கணும், அவங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் கொடுக்கணும். ஏன்னா அவங்க இன்டர்நெட்டெல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. அவங்களோட இன்டர்நெட் நம்மளுக்காக ஸ்பெல் பண்ணுறப்போ நம்மளும் ஏதாச்சும் ஒரு எஃபெக்ட் போடலாம்னு தான் நான் கொடுத்துருக்குறோம். ஆனால் கிவ்அவே இந்த வாட்டி என்ன ஆச்சுன்னா ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. எனக்கு எல்லாருக்கும் ஸ்பைடர்மேன் ஃப்ரீயாக வந்துச்சு. எவ்ரிவேர் ஐ சி மிஸ்டர் கேமிங் பிளேட். அவர் இன்விசிபிள் மேன், எல்லா பக்கம் இருப்பார் அவர். நீங்கள் இங்கே பார்த்தா டக்குல இங்கே இன்விசிபிள் ஆகி அங்கே வந்துருவாரு. அகைன் இந்த மாதிரி செகண்ட் ஹேண்டில் நான் வாங்கிக்குவேன். நான் புதுசு வாங்கினேன். பட் இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் தான் பார்ப்பேன், பயங்கரமாக இருக்குது. செகண்ட்லாம் ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்குது எனக்கு. பெரிய கேம்ல 3 டிஜிட் சப்ஸ்கிரைபர் போகட்டும் ப்ரோ, பார்த்துக்கலாம். அதுதான் ப்ரோ சொல்கிறேன். நம்ம இப்போ சும்மா இப்போ நம்ம குத்துட்டா வச்சுங்களேன், நாளைக்கு நம்ம கொடுக்கணும்னா ஒன்றுமே சின்ன கேம் கொடுத்தா நல்லா இருக்காதுல தான் விட்டேன். They almost look like they're on a pilgrimage. You can just waltz right through the gate like that? It would seem so.
Once you extend coverage into Australia, the chiral network should afford us some additional security. Or at least allow us to maintain a record of whoever uses the gate. It bears repeating that the UCA does not intend to restrict access to it. They only want to ensure safe passage for everyone traveling between the continents. Brace yourself, Sam. It's a gatequake. Oh. And a big one at that. Let's make our way to the plate gate. Carefully. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? நீங்களும் கேம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவீங்க தானே நீங்க? என்னப்பா பாமலா போடுறாங்க? ஆனா எனக்கு இந்த கேம்ல என்ன பிடிச்சதுலாம் கட் ஸ்டீலுங்க தான் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. இதுல ரொம்ப டீடைலா கொடுப்பாங்க, பிளஸ் ரொம்ப ரிச்சா கொடுப்பாங்க கண்டென்ட். பிளேட் ப்ரோ லைவ்ல உங்க மேக்ஸிமம் வாட்ச் ஹவர்ஸ் எவ்வளோ ப்ரோ? ஈவில் ப்ரோ நீங்களும் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவீங்களா? இதுல வல்ல இருக்க எல்லா மிஸ்டேக்கும் சரி பண்ணிருப்பாங்க, ஃபுல்லா எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி. இதுல வல்ல இருக்க எல்லா மிஸ்டேக்கும் சரி பண்ணிருப்பாங்க. ஆமா, எனக்கு பைக்கே பிடிக்கலையே ப்ரோ. பைக் அதுல சூப்பரா இருந்துச்சு. இல்ல சாப்டர் 1ல சூப்பரா இருந்துச்சு. இல்ல ஏதோ ஹேண்டிகேப் பைக் மாதிரி இருக்கு. வாட்ச் ஹவர்ஸ் இல்லை ப்ரோ, ஃபுல்லாக டவுன் ஆயிடுச்சு. ஈவில் ப்ரோ எவ்வளோ ப்ரோ டவுன்லாம் எவ்வளோ? A strange place if ever I've seen one. என்னடா அப்ப இடம் இது? There should be a terminal this way. Let's keep moving. வந்தான் ப்ரோ, எல்லாருக்கும் பிடிக்க போச்சு. அதான் இந்த டிஃபரன்ஸ் பைக்கில் கொண்டு வந்து இப்படி பண்ணிட்டாங்க. ஆமாமா, ஆனால் ஆக்சுவலி ஒன்று தான் சூப்பராக இருக்கும். டுடே ஸ்ட்ரீம் பண்ணி 75 hours கொண்டுட்டு எடுத்துட்டேன் ப்ரோ. வா பரவாயில்ல ப்ரோ. நம்ம சேனல் பற்றி எதுவும் கேட்காதீங்க, ரொம்ப மொக்கையாக தான் போகுது. Now displaying your current
Thanks again, Sam. The chiral network connection to Australia is holding steady. And you'll be happy to hear we made it here in one piece. Just to let you know, when you come back to the DHV Magellan, our patron would like to talk to you. நீங்க என்ன கேம் ப்ரோ ஸ்ட்ரீம் பண்ணீங்க இன்னைக்கு? RE9 பண்ணீங்களா? Order completed. Well done. Thank you, Sam. I'd like you to meet someone. நான் லைவ் பண்ணியே 1 இயர் ஆச்சு ப்ரோ. ஃப்ரீ ஆகிட்டு தான் பண்ணோம். ஓஹோ ஸ்பைடர்மேன் ரீமாஸ்டரா ப்ரோ? சூப்பர் ப்ரோ. Hear me out, Sam. I want you to help us bring Australia into the network. ஸ்பைடர்மேன் சரியான கேம் தான் ப்ரோ. ஆனா எனக்கு என்னன்னா காம்பேட் தான் அந்த அளவுக்கு செட் ஆகல. அது பாக்குறப்ப காட்டுலா ஃபீல் ஆயிருதா? ஓகேன்னு இது ஆடல நான். ஆனா ஆடி சின்ன வயசுல ஆடி இருக்கேன். மீன்ஸ் ஒரு 5 இயர்ஸ் பேக் ஆடி இருக்கேன். அப்ப பிசில தான் எனக்கு ஆடுனது. There are reasons why I can't tell you who I am, Sam. But to be clear, ஆனா ரீனா ஆடி இருக்காங்க. அப்ப பார்த்தனுக்கு எப்படி வந்திருக்கணும் கிராபிக்ஸ். ஸ்பைடர்மேன் யாரு இவங்க இப்படி கொடுத்துருக்காங்களே. எல்டன் ரிங் செக்யூரோ ஆடுங்க ப்ரோ. ஷியோர் ப்ரோ ஆடுறேன். இது முடிச்சுட்டு ஆடுறேன். ஏன்னா இப்போ நான் இந்த கேம் ஆடிட்டேன். சாப்டர் 1 இது பார்ட் 1 ஆடிட்டேன். ஸோ இது பார்ட் 2 ஆடிடலாமே தோணுச்சு. ஏன்னா எனக்கு ஒரு அந்த டச்சோட இருக்கே. திரும்ப டச் போயிடுச்சுனா திரும்ப நான் ரீஸ்டார்ட் கலெக்ட் ஆகணும் கேமுக்குள்ள. அதனால இப்போ கலெக்ட் இருக்கப்போ ஆடிடலாம் தோணுச்சு. அதனால ஆடிட்டு இருக்கேன். Sam, this is Die Hardman. all right. Pulling up his profile from the database. Blade, Sam? Feeling more at ease already? Blade, Elta Blade, bro. You tell me, old buddy, if this is a UCA sanction. இதுல பேய் தொல்லை இல்ல எப்படி bro அதுல மாறி ஆடி. Then again, there's a lot I still haven't explained to you, isn't there? I think it's time a certain someone made an appearance. I'd like you to meet. Oh, இதுல அந்த பேய் BT தொல்லையா? BT பயங்கரமா இருக்கு bro இதுல. அப்டேட்டடா இருக்கு எல்லாமே. நிறைய அப்டேட்டட் வெர்ஷனா இருக்கு இதுல. The UCA doesn't have a presidential system anymore. Die Hardman was the first and only president, making it one of the shortest-lived single executive administrations in history. One can only guess what he felt about it. Previously, the president was subject to the will of the people via a popular vote every 4 years. APAS, however, is far more efficient. It can ascertain public opinion in real time and thereby determine the appropriate course of action. This led to the adoption of a new model. President guy? You just told me he isn't really the president. He is not the president of the UCA. Rather, he serves as the president of APAC. APAC is a privately owned corporation responsible for the நார்மலா இருக்கும்போதே தொல்லை தாங்க முடியாது. சும்மா வந்துட்டு இருக்கும். ஆமா ப்ரோ இதுல சும்மான்னு இல்ல வரும். இப்போதைக்கு சும்மா வரல. யாரு யார்தானே? Your performance in Mexico was exemplary. We cannot thank you enough. Well done. Truly. I firmly believe that the only ones capable of expanding the network into Australia. நமக்கு என்னன்னா இந்த கொரியா தூக்கிட்டு போறதா ரொம்ப வெயிட் இருக்கும். தூக்கிட்டு போகும்போது தான் பிரச்சனை.
ஆனால் என்னன்னாக்கா எனக்கு தெரிஞ்ச டெக்னிக்கு இந்த ஓவர்லோடிச்சுலாம் இந்த வேன் வரும் தெரியுமா, அந்த ஜீப் மாதிரி அது எல்லாம் தள்ளி விட்டு நம்ம போயிடலாம். அதில் லோட் பண்ணிட்டாக்கா நம்மளுக்கு ஈஸி. அந்த பிடி வரப்போ ஒரு கன்னு அப்புறம் பாம்புக்கு அட்டாச் ஃப்ளூட்டுக்கு அட்டாச் பண்ணிட்டா நம்மளுக்கு அவங்க அடிக்க முடியும், ஈஸியாக முடிக்க முடியும். எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஆடுற அளவுக்கு. ஆனால் இன்னொருக்கும் அதை அன்லாக் ஆகல எனக்கு. அது வந்துச்சுன்னா சூப்பராக இருக்கும். அந்த வண்டி எப்படி இருக்கு எதிர்பார்த்துங்கிற இப்போ நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். A private corporation. The UCA has no involvement whatsoever in this matter. Sam, it may interest you to know that linking up Australia will also serve a greater goal. You see, the plate gate that connects North America and Australia only matured after you united America with the chiral network. On that basis, we believe that a new gate will manifest somewhere within Australia once full chiral connectivity is achieved. At that time, APAS should have sufficient data to calculate the location of other points of connection between continents. With this information, APAS can then proceed to extrapolate the positions of these landmasses. In other words, this mission is not just about linking up a single continent. By connecting Australia, we will be actually R9ல நிறைய இது எண்டிங்ஸ் இருக்காங்க. Stranding world where everyone is part of a greater whole. ஆமா. My answer alleviates your concern somewhat. Guess so. Good ending, bad ending அப்படிலாம் இருக்காங்க. He may speak for me as necessary to ensure the operation proceeds according to plan. அதெல்லாம் சும்மா ப்ரோ. ஆமாவா? ஓகே. Calculate what factors are essential for your நான் அப்ப நினைச்சேன் என்னடா ஆளாளுக்கு குட் எண்டிங் பேட் எண்டிங் என்னது நியூ கேம் பிளஸ் ஆடலாம் தான் நம்மளுக்கு குட் எண்டிங் கிடைக்கும், குட் பிளஸ் நியூ கேம் பிளஸ் ஆடலாம் தான் பேட் எண்டிங் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ கடுப்பா இருக்கும். இல்லை ஒரு வாட்டி பிடிக்கிறதுக்கே இரிட்டேட் ஆகும் நம்மளுக்கு. இது 2 வாட்டி ஆடி வர பிடிக்கலாமா நம்ம? But know that everyone on this ship is ready and eager to back you up. You won't be on your own. So, you're gonna do it? Which? Did it before. Seems like the only thing I'm good at. நல்லா இருக்கா ப்ரோ? 9 ப்ரோ நான் இன்னும் ஆடல ப்ரோ. நான் தான் எனக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் இப்போ பார்க்குறப்போ ஒரு ஃபீல் இருக்கும், நான் ஆடுறப்போ ஒரு ஃபீல் இருக்குல்ல. நான் இன்னும் ஆடல, நான் சரியாக பார்க்கல. எனக்கு ஸ்பாயிலர் ஆகிடுன்னு சொல்லிட்டு நான் ரூம்குள்ளே போயிடுவேன். அது ஸோ இப்போ ஆடுவேன். இது முடிச்சோன்னா நான் R9 ஆடிட்டு சொல்கிறேன். ஏன்னா நான் R9 கொஞ்சம் நம்ம ஸ்டைல் வேற மாதிரி இருக்குல்ல. ரீனா ஆடிங்கிறாங்க R9, நான் ஆடல. இப்போதான் செக் பண்ணோம் எப்படி இருக்கு சொல்லிட்டு. ஆனால் ஆக்சுவலி பார்க்குறப்போ ஸ்டார்டிங்கில் நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் பார்க்கல சரியா, எதுவுமே ஃபுல்லாக பார்க்கல எதுவுமே. ஆனால் என்னன்னாக்கா டைம் இது கேம்ல ரொம்ப சின்னதாமே. அந்த லால்ராவா ஒர்த் இல்லை சொல்றாங்க. எயிட் ஹவர்ஸ் தான் ப்ரோ. ஆமா அதான் சொல்றேன். இப்போ லால்ராவா கொடுக்குறதுக்கா 8 ஹவர் போதும்பா ப்ரோ. அம்மாமானாக்கா ஒரு 15 ஹவர் 16 ஹவர் அப்படி கொடுத்தா ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். தெரியும் ஓவர் தான், பட் கொடுத்துருக்கலாம் அவன். ஏன்னா அவ்வளோ பட்ஜெட் வர பட்ஜெட் அவ்வளோ இருக்கப்போ ஸ்டோரி மோடு நல்லா அவ்வளோ இழுத்துல் போய் தான் நல்லா இருந்துக்கும் சொல்லிட்டு. ப்ளஸ் நான் பார்க்குறப்போ எனக்கு RE2 ஃபீல் வந்து நின்றுச்சு. ஒரு லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கலாம்.
இல்லாட்டி ப்ரைஸ் கம்மியா. ஆமா ஆமா அதான் சொல்றேன். லென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருந்தா கூட அந்த ஒர்த் இருந்திருக்கும். ஏன்னா இப்போ அவ்வளோ பட்ஜெட் கொடுத்து நமக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகணும்னா எப்படி சொல்லுங்க. 8 ஹவர்ஸ்னாக்கா இப்போ லென்ஸா இப்போ நம்ம இப்போ நீங்க நினைச்சீங்கன்னாக்கா காலைல ஸ்ட்ரீம் பண்ணி ஈவினிங்குள்ள நீங்க முடிச்சுட்டா உங்களுக்கு அந்த பட்ஜெட்டுக்கு உங்களுக்கு அந்த வியூவர்ஸ் உரைக்க முடியாது. ப்ளஸ் என்னன்னாக்கா அந்த ரீச் ஆகுமா இல்லையா தெரியாது. ஸோ அது அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 எபிசோட் 6 எபிசோட் இருந்தாலும் உங்களுக்கும் கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கும். ஆடுறவங்களுக்கும் சாட்டிஸ்ஃபை. இப்போ எனக்கும் இப்போ நான் ஆடுறப்போ இப்போ இந்த கேமு டெய்லி நான் 4 ஹவர்ஸ் ஆடுவேன். டெய்லி ஆடியே எனக்கு 11 எபிசோட் போச்சு இந்த கேமு. ஸோ எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு. 4 ஹவர் ஆடியே இவ்வளோ தூரம் இழுத்துன்னு போகுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா RE4 ஆடுறப்போ நல்லா இருந்துச்சு. எனக்கு RE2 கூட நல்லா இருந்துச்சு. இந்த கேம் எப்படி தெரியாது பார்க்கலாம். நான் இப்போ ஆடலாம் வச்சுக்கோங்களேன் 6-7 மணிக்குள்ளே முடிச்சிருவேன் கேமு. அந்த மாதிரி பிளான் போட்டுக்கிறேன். ஒரு கரெக்டாக 3:30 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். 3:30 மணி 4 மணிக்கு அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு 8 மணி காலைல 8 மணி மட்டும் எவ்வளோ ஆகுதோ அதை ஆடி முடிப்பேன். ஆனால் கேம் ஆடிட்டு அப்புறம் தான் தெரியும் எப்படி இருக்குது கேம் நல்லா இருக்கா இல்லையா. இது பற்றி இருக்கா? Another curious vision. இன்னும் கொஞ்ச நாள் டிஸ்கவுண்ட் வந்துடும் ப்ரோ. அது நம்ம தான் முட்டாள் சீக்கிரம் வாங்கிட்டோம். ரெட்டா அது கொஞ்ச நாள் பாருங்க. இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல டிக்ரீஸ் ஆகிடும். ரேட்டு கம்மி ஆகிடும். ஒரு அட்லீஸ்ட் எனக்கு இதுக்கு ஒரு 25% இறங்கும். The cities are cut off from one another. And so, to bring all of Australia into the chiral network, we want you ஏன் to ப்ரோ cross the நீங்க continent வேற and link up key locations using RE7 your கோல்ட் qubit. எடிஷன் To 2.5 begin போட்டு with, வாங்கினேன் and sequence ப்ரோ. on your way to the பார்த்தேன் கேம் closest 4 city ஹவர்ஸ் தான் here, வந்துச்சு. West Fort Knox. அப்போவே முடிவு பண்ணிட்டேன் இனி வாங்கவே கூடாது RE கேம்ஸ் ப்ரீ ஆர்டர்ல. ஆமா 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 ஆமா. ஆனா ஆக்சுவலி எனக்கு RE இந்த RE சீரீஸ்ல பிடிச்ச கேம்னா RE7 RE8 RE2 RE3. இது RE4 கூட எனக்கு அந்த அளவுக்கு டச் ஆகல. பட் இது கேம்ஸ் எனக்கு 7 8 ராக்கெட் வரைக்கும் ப்ளஸ் 3 கூட ஸ்டோரி இல்ல. பட் அது ஒரு ஃபாஸ்ட் மூமெண்டா இருக்கும் கேமு. அது அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அது RE7 கூட பயங்கரமா இருந்துச்சு. RE8 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சூப்பர். RE8 திரும்ப நானே கோல்டு எடிஷன் எடுத்து வாங்கி ஆடுவானது. ஏன்னா எனக்கு தெரியாது அது 3rd இருக்குது. நான் 1st தான் ஆடலாம். நான் 3rd எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கணும். உங்களுக்கு RE8ல எது பிடிக்கும்? எந்த கேம் பிடிக்கும் உங்களுக்கு? There's even a BT area not far from where we are now. A BB pod should allow you to use your older deck to ascertain the location of BTs, but it's unclear if that pod will function correctly at this time. Proceed with the utmost caution. Charlie may be our patron, but he likes to get his hands dirty whenever he can. He's been an excellent advisor to us as well. I say this to எனக்கு RE7 தான் ப்ரோ. ஆமா ஆமா ஆமா. RE7 RE8 RE2 RE3 எனக்கு. RE4 ரொம்ப டிராக், ரொம்ப இழுத்துன்னு போறாங்க. சம்மந்தம் இல்லாம கதை அது. தமிழ்நாடு நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. ஆனா ஏதோ பார்த்த மாதிரியே இருந்துச்சு. இப்போ ரொம்ப சின்னதா இருந்துச்சு. ஆமா 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 ஆமா. Sam, this is Charlie. APAS has been analyzing your actions so far, and it seems it's added some new upgrades tailored to your preferred way of working. It's my understanding that additional servers are currently being installed on several beaches,
which should result in a marked increase in A-Pass's processing power. Due to the timeless nature of the beach, the potential to boost A-Pass's capabilities is infinite. Its analysis will therefore grow more comprehensive as you complete more orders, meaning you can expect additional enhancements to become available soon. GTA stream பண்ணிட்டு இருந்தா ஆக்சுவலி இந்த GTA stream பண்ணும்போது கொஞ்சோண்டு அடல்ட் சீன் எல்லாம் வந்துச்சு. எனக்கு தெரியாது GTA குள்ள இந்த மாதிரி அடல்ட் சீன் எல்லாம் வரும் சொல்லிட்டு நான் சும்மா ஆடினேன். தூக்கிட்டான் வீடியோ தூக்கிட்டான் விட்டு உட்காரன் வார்னிங் கொடுத்துட்டான். அதனால இனிமே GTA பக்கமே போகக்கூடாது அப்படின்னு விட்டல GTA. ஐட்டம்ஸ் இருக்கா? ஒன்றுமே இல்லையா? ஒரு நல்ல விஷயம் ப்ரோ. இனிமேல் பிளேஸ்டேஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் கேம்ஸ் எல்லாமே பிசிக்கு வருதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆமாவா? நானும் பிசி பில் பண்ணோம் ப்ரோ. நீங்கள் பிசி கேமர் தான் நீங்கள்? நான் பிசி பில் பண்ணோம். எனக்கு ஆசையாக இருக்குது. ரீனாவை பிஎஸ் வச்சுட்டு நம்ம இன்னொரு சேனல் பிஎஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அதுக்கு எகிரிடலாம், கட்சி மாறிடலாமே அப்படின்னு இருக்கிறாங்க. தெரியலக்கா கிச்சனில் ரூமில் இருந்து சொல்லியிருப்பாங்க. அடோ யாரா நீ? இல்லை ப்ரோ, இனிமே பிசியே எந்த கேம்ஸ் வராது. பிளேஸ்டேஷன் கேம்ஸ் இல்லை ப்ரோ, இனிமேல் பிசிக்கு எந்த கேமும் வராது. பிளேஸ்டேஷன் கேம்ஸு. ஓ அந்த மாதிரியா? இனிமேல் வராதா? ஓ அப்படி சொல்கிறீங்க? வராதாமா? ஒரு அப்போ பிசி கேமர்ஸ் எல்லாம் பாவம் ப்ரோ. எல்லாம் இனிமேல் பிஎஸ் போய் ஜம்ப் வச்சுருவாங்களோ? ஆக்சுவலி PS5 ரேட்டே ஏறிடுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ சூப்பர் தலம் ப்ரோ. இன்னும் நம்மளுக்கு பெனிஃபிட் ஆயிடுச்சு அது. ஆனால் பிசி அவங்களுக்கு ஏழுச்சாலும் பயம் தான், பேஜாரு. நீங்கள் பேய் கேட்டிங்கன்னா வரும் பாருங்க. இப்போ பார்த்தீங்களா எப்படி இருந்துச்சு? இப்போ நமக்கு தான் ப்ரோ ஒர்த்து. கேம் எல்லாமே வாங்கின கேம் எல்லாம் ஒர்த்தாக தான் தோணும். ஆமாம் ப்ரோ, அது ஆக்சுவலி சொன்னாக்கா எனக்கு
பிசியில் ஆடுற ஃபீலும் எனக்கு பிசியில் ஆடுற ஃபீலோட எனக்கு பிஎஸ் கண்ட்ரோலில் இருக்குது தான் நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு தனி சுகம் அது. அவன் சொல்லுவாங்க நீங்கள் என்ன பிசியில் கூட ஜாய்ஸ்டிக் கனெக்ட் பண்ணி ஆடலாம் சொல்லிட்டு, பட் கண்ட்ரோல் கேமிங்கெல்லாம் வேறு ஃபீலு. அது ஆடுறவங்க தெரியலாம். நமக்கு தான் ஆமாம் இனிமேல் எல்லாமே PlayStation மட்டும் தான். ஆனால் ஆக்சுவலி இன்னும் PlayStation 6 வரை வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. அது என்ன பண்ண போகிறாங்களோ, அது என்ன விலை ஏற்ற போகிறாங்களோ. நீங்கள் எனக்கு ஏதாச்சும் ஒரு கேம் சஜெஸ்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஒரு ஸ்டோரி மோட் கேமு செம்ம கேமாக இருக்கணும். அது உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துருக்குல கேம்லாம் இத்தாண்டா சொல்லிட்டு. ஆனால் எனக்கு ஸ்டார்டிங்கில் ஊப்பாங்க, பிளாக் வித் ஊப்பாங்க ரொம்ப. பார்த்தீங்களா எவ்வளோ வருது? இன்னும் கொஞ்சம் தூரம். போயிடுச்சு. அதான் ஹாரிசான்டல் 0 டவுன் ட்ரை பண்ணுங்க. அது ரீனா காக்கு நான் ரெஃபர் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரோ. அது அவங்க ஆடுவாங்க. நான் ஆல்ரெடி இப்போ தான் இன்னைக்கு தான் நான் சொன்னேன், நெக்ஸ்ட் நீ இந்த மாதிரி கேம் ட்ரை பண்ணு, ஹாரிசான்டல் ட்ரை பண்ணு. ஹாரிசான்டல் 2 இருக்கு, ஸோ 2மே ட்ரை பண்ண நல்லாயிருக்கும் கேமு. ஐயா 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 ஐயா. Aren't you? So you really came, eh? Cut straight through BT territory just to bring us our cargo. That's quite a feat. Been waiting a long time for someone like you to show up. Let's see how well you were able to handle our delivery. I could tell at a glance that you took good care of our cargo. Thanks for all your hard work. Like everyone says, already put that decontamination unit to good use. என்ன ப்ரோ இது புதுசா போச்சுல ஒருக்கு. So you couldn't have come at a better time. Thanks. Anyway, go ahead. புதுசா பூச்சி வருது. ஆமா ப்ரோ. இன்னும் இந்த பூச்சி எல்லாம் வருதே இல்ல. நீங்க பார்க்கலாம் அந்த பூச்சி ஸ்பைடர் மாதிரி எல்லாம் வரும் இல்ல. இதுக்குதான்.
your current order grade. ஆக்சுவலி நான் அந்த பிடியை வரவே விடலாம். நான் இவங்க இந்த சின்ன பாஸை போட்டு விட்டேன். அந்த பெருச பாஸை வர வைக்கலாம். அந்த பெரிய பாஸ் நானும் பார்க்கலாம். இல்லை டைம் தான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு நான் என் பாட்டிக்கு போயிட்டு சரி நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணலாம்க்கா அது வரும். அந்த டைம் நான் ஓனான்னு சொல்லிட்டு போய் மாட்டிக்கிறேன். A world where people come together to stand against those who embrace violence. Ever since the death stranding, this continent has been afflicted by terrible environmental changes. It was bad enough, but out of nowhere, the anomalies became a hell of a lot more dramatic. Skyrocketing levels of chiral contamination, those bloody watcher things coming out of the woodwork. Didn't realise it at the time, but the escalation of all this insanity coincided with the UCA's connection to the network and the appearance of the plate gate. The chiral network is causing instability beyond the reach of its coverage, which means the only way to fix it is to link up all of Australia. At least, that's what we here believe. To support your efforts, we've shared the data we have about the continent with your people, information about the brigands and so on. Use it to the best of your ability. இந்த கேம் நிஜமா நல்லா இருக்கு bro. கிராஃபிக்ல நல்லா இருக்கு இல்ல பழைய கேம் பார்த்து டிங்கரிங்கா ப்ரோ? கிராஃபிக்ல இம்ப்ரூவ்மென்ட் இருக்கு ப்ரோ. கிராஃபிக்ல இம்ப்ரூவ்மென்ட் இருக்கு. ஆட்டோமேட்டிக்கா ஏறுது அது இது எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா இன்னும் ஸ்டோரி மோடுக்குள்ள நான் வரல. சோ எனக்கு இன்னும் அந்த அளவுக்கு கட்சின் வரல. பிளஸ் இன்னும் அந்த ரோடெல்லாம் சரியா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல. அது இன்னும் 3-4 எபிசோட் அப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஆனா ஆக்சுவலி நல்லா இருக்கு இது. டைம் போன் தெரியல. நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்டா இருக்கும். ஆமா ப்ரோ நீங்க ஆடி இருக்கீங்க போல இருக்கு. ஆமா நீங்க லாஸ்ட் ப்ரோ எங்க ப்ரோ சைலண்டா இருந்தீங்க இவ்வளவு நேரம். ஆனா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எனக்கு எதுவும் இன்னும் தெரியலையே. Before I forget, there's a request I wanted to send your way. I know you're eager to hit the road and make progress, but I promise you, this is more than worth the trouble. It's a delivery for the lone commander who lives not too far from here. He's an old ally who provided us with support for all matters military. He's also a crack shot with a sniper rifle. But after this and that, we went our separate ways. And he retired to a shelter off to the east. Can be a hard man to please. But if we could enlist his help again, I'm sure he'd provide us with all kinds of useful information. Data and schematics that might prove invaluable for your work. Especially if you're the type who likes to fight first and ask questions later. Should help us all combat the brigands a damn sight more effectively in any case. I'll forward this request as a sub-order, so check the terminal if you're interested in taking on extra work. That was excellent work, Sam. With the government now part of the chiral network, graphical Reenல நாம் ரொம்ப தெரியும். இந்த பார்ட்ல BT capture more mechanics achieved எல்லாம் மாதிரி இருக்கும். ஓகே. Our next order of business will be to link up the Western Environmental Observatory. The associated order is ready for you. ஆமா ஒரு விஷயம் அப்சர்வ் பண்ணலுக்கு நைட் விஷன். இப்போ அந்த கேம்ல நைட் இருக்குல, நமக்கு ராத்திரி விஷன் எல்லாம் இருக்குல. ஆனா இந்த கேம்ல நைட் இருக்கு டெலிவரி பண்றப்பலாம். அது இப்போ அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்கறேன். நைட் ஆகுது, ஈவினிங் ஆகுது. அந்த கேம்ல வெறும் பகல் சுத்துற மாதிரியே ஃபீல் கொடுத்துருந்துச்சு எனக்கு. நீங்க ஆர்டர் எடுங்களா? Hello, Sam. This is Charlie. To aid you in your future orders, we prepared porter suits with camel patterns tailor-made for the Australian environment. We've also provided you with a new basic porter suit with customizable colors. Moving forward, I imagine you'll want to adjust your appearance based on the terrain and your personal preferences at the time. Try experimenting with your options.
இங்கயா போனா இன்னும் வில்லன்ஸ் யாரோ நெகட்டிவ் ரோல் கேரக்டர் யாரோ இன்ட்ரோ ஆகல ப்ரோ இந்த கேம்ல இப்போதைக்கு வந்திருக்கணும்னு நினச்சேன். வண்டி யாரும் இருக்குப்பா இங்க. சூப்பர் சூப்பர் தேங்க்யூ. பக்கத்துலயே தான் இருக்கு. இத பாருங்களா வண்டி இங்க பாருங்க. இதுல வண்டியா வந்தாதான் திரும்ப வருது இல்லைங்க. அங்க ரக்குடா ஓட்டி 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 இப்ப இப்படியா ராபிட் அது அட ஆமா. Sam, look. There are wild animals nearby. Such creatures are rare and precious. Friends to be protected. அனிமல்ஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியுது இல்லலம்பா. அப்ப சிங்கம் எல்லாம் பார்க்கல போல இருக்கே. யாரு கடந்துல வரப்போறால நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியுது. தெரியுதா? ஆமா ப்ரோ தெரியுது. யாரா அது ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க?
எங்கடா இருக்கீங்க? எங்கிருந்தோ ஷூட் பண்ணுறான். You a porter? Those brigands, are they all gone? Wow, this is a relief. I was beginning to think I was done for. Give me a moment to confirm the order details. Bro, இது நீங்க பிளாட்டினம் வாங்கிட்டீங்களா? Didn't think anyone could Reen bro. that hard. Hell, maybe no one else can. You seem like a porter we can rely on. Go on. என்னடா அவ்வளவு கம்மியா ரேட்டிங் பண்றீங்க? அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஷூட் பண்ணலாலோ? I'll feel a lot safer once we're all hooked up. என்னங்க? Now displaying your current order grade. Online at long last. This ought to do wonders for our ability to monitor chiralium levels by the plague gate, as well as keep. நம்ம ராஜமுனி எப்போ ப்ரோ வருவாங்க? அது சொல்லுங்க ப்ரோ. Accurate data will definitely make travel safer for you and your friends aboard the. நம்ம ராஜமுனிக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கானே. Ever since the plague gate appeared, we've been seeing increasingly dramatic anomalies all throughout the Australian continent. Some theorize that the UCA's connection to the chiral network destabilized all areas without coverage. But what's done is done, though. Our best bet is to follow suit and connect Australia too. It may also serve you to know that there are 4 environmental observatories, including this one. If you can bring them all onto the network, we're confident we'll be able to calculate where and when the next plate gate will appear. Anyway, you should already have access to the data we designated for you. Now, if we could only manage to get that old road patched up and usable. Well, there's our schematic for an MP shell variant grenade. MP shells explode on impact and are non-lethal munitions that can not only incapacitate humans, but also deal corrosive damage to mechs. And while they're not as effective as blood grenades, they can definitely hurt BTs too. In any case, you might want to keep a few stashed in your grenade pouch at all times. We've also shared data for a grenade pistol. While it's only good for a few shots, this gun lets you fire MP shell grenades as projectiles. Its small profile means it packs easily as cargo and won't get in the way. Naturally, it'll fit snugly into any handgun holster as well. Our last contribution is the battle skeleton. Like other skeletons you may have used, it increases your maximum carrying capacity and movement speed. This particular model also provides additional protection. However, when you boost it to move faster, or whenever you benefit from its damage reduction capabilities, if you find yourself running low, you ought to take one. We can't thank you enough, Sam. Before you go, you've been getting a lot of praise for all your hard work. And in recognition of this, it seems you've been officially cleared to take on standard orders. Between the harsh conditions and the violent outlaws, there are fewer and fewer folks willing to serve as porters these days. But there's no shortage of people who need help. So I encourage you to take a look if you're interested. You can review the available requests by bringing up the list via your Ring terminal.
You'll find a new suborder too. We need someone to restore the mine. Bet you could benefit from having it operational as well. Anyway, thanks again for going above and beyond. Best wishes and safe travels to you, my friend. That's some good work, Sam. The DHV Magellan's parked not too far from your position. You'll be able to pick up your next order on the ship. But before that, you should head back to your room and rest up. I imagine you're both pretty tired. You and Dolman. Order completed. Well done. இல்லையாங்க சாலுக்கு ஓ ஓகே 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 என்னடா புடிச்சிட்டீங்க I don't know about you, but I'm exhausted. Perhaps we could take a break? என்ன உயிரோட இருக்குது Are you all right? You were talking in your sleep. Kept repeating the name Amelie. Emily. Emily. Sam, Tarman here. I'd like to brief you on this next order of yours. Once you're ready to head out, access the delivery terminal on the DHV Magellan to proceed. இல்லப்பா நான் இங்கே இது முடிச்சுக்கிறேன் நான் லாலிக்கு அடிக்கிறேன் ஓகே கைஸ் நான் இங்கே ஸ்க்ரீனை எண்ட் பண்ண போகிறேன் நம்ம லாலிக்கு சந்திக்கலாம் நான் போய் கொள்ளார ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு ஆரி டெய்லி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நான் கேம் ஆடணும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸ்ட்ரீம் இல்லை பேக் இல்லை ஆடு இருக்கீங்களா ஸ்ரீ ப்ரோ கேமிங் பிளேட் ப்ரோ எல்லாம் இருக்கீங்களா போயிட்டீங்களா அப்படி போயிருந்தா ரொம்ப நன்றி டு கம்மிங் அண்ட் வாட்சிங் ஸோ நாளைக்கு சந்திக்கிறேன் உங்களை பாய் டாடா டேக் கேர் குட் மார்னிங் டு எவ்ரி ஒன்